fol. Atëherë, faqesues media, faleminderit shumë që keni ardhur. Kam kënaqësinë e veçantë që para jush dhe para publikut ta prezantoj selektorin e ri të ekipit senior të Republikës Kosovës, zotin Kristos Marmarinos, me të cilin po e zyrtarizojmë sot këtu para jush dhe para publikut marrëveshjen tonë shumë vjeçare për udhëheqjen e këtij ekipi. Besoj se për CV-n dhe biografinë e tij keni mujt me u njoftu për burimeve tjera, po veç një gjë që duhet të thonë është që e kemi një trajner me shumë përvojë, një trajner të ri, energjik, ashtu çfarë edhe e kemi kërku, me përvojë në nivelet më të larta të basketbollit, me përvojë dhe njohuri akademike për basketbollin, me njohuri praktike, me përvojë të fituar me trajner më të mirë që i ka bota, që ka studiu anën banë botës, dhe thot për të arritur në këtë ditë, kështu që kemi vërtet kënaqësinë që ta prezantoj para jush. Është e veçantë që ka entuziazëm të madh për të hyrë kësaj pune. Entuziazmin e kemi të përbashkët, nuk po i hyjmë kësaj pune vetëm për me udhëheqë reprezentacionin e Kosovës, përkundrazi, po i hyjmë si pjesë e një projekti afatgjatë për zhvillimin e basketbollit. Kjo udhëheqja e reprezentacionit do të jetë një nga pikat, është më imediate dhe më e menjëhershmja në të cilën kemi filluar për javën e ardhshme, po kemi edhe shumë pika tjera në cilat do të kemi përgjigje. Jemi këtu për të paraqitur para jush ato që na pret prej javës tashme, prej ditës pavarësisë së tutje. Këtë javë dini që kemi Final 8 e Kupës Kosovës dhe gjithë jemi të përshëndruar në finalizimin e saj nesër. Pas nesër e kemi pushim, e prej të hanës së tutje mbetet drejtori të reprezentacionit dhe trajnerit të ri që të shkojnë tutje me përgatitjen më të mira për ato dy ndeshje kundër Islandës dhe kundër Luksemburgut që na presin javën e ardhshme. Besoj që më shumë do të flasin këta të dy se sa unë, po unë desha veç t'ja prezantoj para jush dhe të tregoj se vërtet kemi kënaqësi që e kemi një trajner të tillë me vete, një trajner me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë për të punuar, me shumë vullnet për të bërë ndryshime, edhe besoj se do t'i shërbejë basketbollit Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme. Coach, I just said a few introductory words which you will understand in about 2 or 3 years' time. But please, the floor is yours. Thank you very much. Before I say anything else, I want to thank the President, the Board, the Federation for entrusting me this opportunity. I'm extremely excited. I'm happy to be here, and I feel that it's a great honor. Every possible field that a game is being played. We're going to try to give our best in every single possession, and that's how we're going to use and view every game as a single possession at a time, either it's in defense or offense. We want to win every opportunity that we have in front of us. But a job in a basketball team as now in a federation and national team, it's not only in the 4 lines of the court. For us, a win is if we can get as many people to come to the game, if we can get as many kids playing basketball, if we can get anybody to be inspired through our effort so they start their own effort. We are talking about a country, and for us the goal is to win the battle of sport. Bring people to us, come to our sport, and express through basketball. Now in this effort, no one can do it by himself. For sure, I cannot do it alone. That's why, since the very first communication we had with the President, we talked about cooperation. And me coming here yesterday, I already spoke with a lot of members in the team, the assistant coaches, players, anybody. For me, everybody in this effort, members of Federation, everybody in this effort is extremely important. All stakeholders, whether it's a fan or the president or the top and the last guy in everywhere in the team, is needed for this effort. I will try to give my best in order to lead
but mostly unite all people that are around this team and inspire them to be proud participants of Kosovo basketball, as proud as I'm feeling right now that I'm standing in front of you talking about this project that we have taken under our. So a team that has experienced play. Whatever we have will be enough. We want to build our team first, and we want to develop as a group of people playing together for the first time. And for us, it's not important, with all due respect to Iceland or Luxembourg or whichever team we play against. For us, it's very important to look at ourselves, to put people in the right position, to start creating the program with our practices, going into the games, and go on after that. We tend to work in the high professional, with the highest professional standards, and we're gonna have everybody who is involved in this program to do the same. My first contacts with anybody in the team are extreme. I see people that they want to work and they want to belong in a family that we are building right now. And for us, it's this is the maximum. If we can get people to work 100% of their abilities, we can't ask for more. And the win will be in the end in our side. And as I told you, not only in the games, in the lines of the basketball court, but also outside of it. That's all from me. Thanks, Rich. Përshëndetje të gjithëve, unë do të vazhdoj me prezantimin e anëtarëve të tjerë të shtabit teknik. Si ndihmës trajneri I parë do të jetë Bujar Loci, trajneri I dytë do të jetë Gültekin Selimi, Drit Rosefaja dhe Ilmen Bajra dhe doktori I klubit do të jetë Mërkur Dobroshi, ndërsa lista e gjerë e basketbollistëve që janë ftuar në këtë grumbullim do të përbëhet nga 17 lojtarë. Trajneri ka kërkuar që lista të jetë më e gjerë edhe pse koha ka qenë shumë e shkurtë. Atëherë lista do të duket kështu dhe pas kësaj do të publikohet edhe në web faqe dhe në të gjitha rrjetet sociale të Federatës. Do të vazhdoj me Alban Veselin, Altin Morinën, Dardan Berisha, Drilon Hajrizi, Edmond Azemi, Ergin Grosha, Erion Kastrati, Fesnik Rugova, Gëzim Morina, Leonard Mekaj, Meritan Ismaili, Mikael Tmushic, Samir Zekici, Ujkan Karanezi, Urim Zenelaj, Valon Bunjaku dhe nga lojtarët e naturalizuar do të jetë me neve Sean Jones. Tash nëse mund të vazhdoj me pyetje. Është marrëveshje që ka dikush bëni pyetje për kryetarin. Po, patjetër. Marrëveshje shumë e qartë. Sa konkretisht është? Po, ne jemi marrë vesh, në parim jemi marrë vesh për 3 vitet e para, me mundësi të vazhdimit edhe për te kësaj. Do thotë jemi të folë program më afat gjatë, për një bashkëpunim më afat gjatë, nuk jemi të folë veç për udhëheqjen e reprezentacionit A, por për një angazhim më të ngushtë. Ndëgjuat edhe trajnerin, do thotë se ne kontaktet personalisht kontaktet me trajnerin kanë filluar prej muajit nëntor vitit kalu. Edhe kemi pas disa takime ndërkohë, edhe kemi pas disa bashkëbisedime të gjata, ku unë I kom paraqit ato që Federata don të bëjë në të ardhmen, edhe në kuptim të avancimit të punës me trener, edhe në kuptim të zhvillimit të qendrës vet për zhvillimin e basketbollit, edhe kemi arritur te një marrëveshje që ta kemi një përfshirje më të gjatë trajnerët në gjitha këto procese, kështu që vërtet më jep kënaqësi që të rregoj tash do të thotë që do të kemi bashkëpunim më fat gjatë. Minimalisht 3 vjet të shohim më gjatë se jo. Okay, coach, a question for you. Yesterday you were in Rahovec to watch the games, semifinals, and you had the chance to watch 7 players. Mm-hmm. Also, we have 3 players from abroad. There are Erion Kastrati, Gzim Morina, and Sean Jones. How about their form right now? And what about the players that you watched yesterday?
Let's start with the players that I watched yesterday. The players have been under a lot of strain. This tournament, top 8 tournament that's been all over Europe, puts players in a lot of extreme load, having to play game after game in a very short period of time with very short recovery rate. And this is something that we have to look at as we're going to have some tests and some evaluations starting Monday. I've spoken to most of the guys in the team that played, all the 7 players that you said. Some of them, they have directions of how to continue with the next day, so they get to us in the best shape as possible as far as with diet and hydration. So we try to take care of everything as much as comes to our hands. I like the fact that they play games that are very competitive, that are very strong, and I want to have this feeling of competition transferred into the practices. Now, as far as the players that they play away, I've watched them through Synergy, and I have their stats. I've been following the stats for a long time now. Also, I had the chance to talk up close with Son Jones when he was playing in Greece with his team. So I had a sit down with him, and we had a very nice conversation as far as the basketball, his role in the team, and what do we want to have out of them. This morning, I had a conversation with players playing for Pristina that they weren't qualified in the semifinals. So I'm trying to meet with as many people as possible before we start the practice, because every second for us is important for our preparation. Hope I answered the question. I don't know if I missed something. Yes. Okay, one more question before I leave the floor. What was the impact of this very national team players are playing? Will that impact, will they be tired prior to the game with Iceland? No, I don't think they will be tired. Or you see it as a positive? It can be viewed as on both ways, as all things. I try to view it with a positive way, that they are under a good playing rhythm right now. I'm sure there will be a problem on Monday morning, best shape ever, but we knew that already, and we are trying to have a special program of rehabilitate them and still be in the environment of the team, so we won't waste our time. And for us, the most important thing is player safety, players' health. We want them to be safe, we want to be healthy, so they can produce for us. So we have that into account when we design the program. That's why we build it in this certain way. Nëse nuk gabesh ke raport që do të dhish një ekip nacional, edhe karriera ka zhvilluar në Japoni ku është stil komplet ndryshe. Pyetja e parë, domethënë çfarë ka bim me marr për trajner personin fjalë, dhe a do të ekipi tashmë është përshtat stili i tij lojës apo trajneri i ekipit? Mund me thonë ajo përgjigje trajneri është më kompetent, po ai keni qenë basketbollist. Nëse që jeni edhe ju kompetent. Jo, po të përgjigjem asnjë ja përkthej pyetjen në trajnerët, edhe ky sigurisht kanë diçka në këtë punë, po besoj megjithëse s'u kupton, megjithëse besoj që kam thonë një atë fjalë se kemi pasur diskutim shumë herë. Mas pari, arsyeja pse është sepse vërtet kemi kërkuar dikon 3 o dikon që don me pas një zotim paksa më afat gjatë këtë punë. Trajneri ka punë të tjera, të cilat nuk janë lidhura drejtpërdrejt me ekipe, të cilat i bën në vendin e vet, edhe i jep mundësi me u fokusu pjesën më të madhe të kohës për zhvillimin e gjitha këtyre programeve që unë i përmenda paraprak. Mungesa e përvojës balancohet udhëheqjen e ekipit nacional, i cili vërtet ka qenë ndoshta një farë lloj parakushti për trajnerët paraprak, kompenzohet me vullnetin e cilin e ka edhe me qasjen e cilin e ka ndaj basketbollit modern, dhe me të gjitha ato përvoja të cilat i ka kulminante për masat e cilat ne veç mund të imagjinojmë këtu te na. Në anën tjetër, trajneri ka një filozofi dhe një qasje e cila thotë që nuk ka lojtar të keq, po ka veç lojtar i cili nuk është pozicionu ende aty ku duhet. Edhe mendoj se kjo tregon ta jap përgjigjen pyetjen e cilën ti e parashtrove, kush kujt kam një përshtat. Nuk ka kohë brenda 3-4 ditëve me kriju filozofi ose me imponu filozofi të re. Ka kohë mjaftueshëm veç me balancu
ato çka e ki edhe me pozicionu secilin lojtar në pozitën më të mirë të mundshme për me mujt me dhon maksimumin. Unë po nëse do të ja përcjell pyetjen ose ja e bën ti vet pyetjen. So your part of the question, there were two questions in Emmanuel's question, but for your part of the question was, will you adjust to the team or will the team have to adjust to you? Answer. I answered already, but Yes, okay. you Okay, didn't understand, so let's see. We Let's see. discussed it anyway yesterday. So, Yes. so you want an answer from me? Yeah. It will be balanced. It will be balanced. Right now we have 3 practices, so we can really come and break things around and try to fix everything in 3 days. So what we're trying to do is we try to get the best out of each team, situation, out of each play. How we're going to use them, it's definitely not going to be how the players are used in their teams right now, because we have quality from many different players, and we will try to combine all these things together. So if I can answer to the questions, it's going to be, we're going to meet in the middle. We're going to meet in the middle. Po, grumbullimi do të filloj me 17 shkurt dhe do të jetë këtu në Prishtinë. Kemi 3 stërvitje, pastaj me të 20-in e kemi lojën në Pallatin e Rinisë. Me të 21-in nisemi për Luksemburg, edhe atje kemi një stërvitje dhe me të 23-in me një rëndeshja kundër Luksemburg. For media, a part of it at least? Well, if you want, yeah, why not? Mund të hapim 15 minutat e parë, pse jo? We want you all to carry the message that we have to give to the Kosovo people. It's nothing is in hiding. We are all in this together, so why not? Nëse s'kemi pyetje tjera, atëherë veç ju falenderoj gjithë që keni ardhur, edhe ju them që ju lus në fakt që ta bartni nëpër mediumet e tuaja mesazhin edhe ta bëjmë një promovim të mirë, sepse kundër Islandës sigurisht do na duhet energjia të gjithëve në sallë. Kështu që ju faleminderit shumë edhe shpresoj që të shihemi sërish. Na e kemi edhe një punë teknike me përfundu me nënshu kontratën. So we have a small technicality. Very much. Put it here. Oh, put it here. Got it. Do I have it? Do we stand up? Faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë. Toka kapendali što se spomni rompije. Leave it for the Direkt.